France is celebrating its biggest holiday, Bastille Day, with parties and festivals around the country. The holiday marks the 1789 storming of the Bastille prison, a pivotal moment in the French Revolution. 7,000 participants, including troops and armored vehicles, marched along the Champs-Élysées in Paris in an annual military parade, followed by fighter jet flyovers and a drone light show at the Eiffel Tower. French President Emmanuel Macron opened the spectacle with a ceremony relighting the eternal flame beneath the Arc de Triomphe. This year, Indonesia is the guest of honor, with its troops joining the parade and deals for French military equipment expected. This year's celebration takes place on the backdrop of heightened geopolitical uncertainty. On the eve of the holiday, Macron announced 6.5 billion euros in extra French military spending in the next 2 years because of new threats ranging from Russia to terrorism and online attacks. US President Donald Trump's Ukraine envoy Keith Kellogg arrived in Kyiv on Monday for a nearly week-long visit focused on security, sanctions, and weapons. His trip coincides with a major development from Washington. On Sunday, Trump announced the US would send Patriot air defense missiles to Ukraine, a move aimed at bolstering the country's response to Russia's full-scale invasion. Trump said the delivery would be funded by NATO and the European Union, although he offered no details on the number of systems. He also teased a major statement on Russia expected on Monday, without elaborating. Earlier this month, the US signaled it would pause some arms shipments to Ukraine, a stance which appeared to shift following renewed Russian aggression. Over the weekend, Russian President Vladimir Putin escalated attacks on Ukrainian towns and cities. Overnight, Russian drone strikes hit the Poltava and Sumy regions. At least one person was killed and several others injured. In Poltava, multiple buildings were damaged in the strikes. Despite US pressure, Putin has refused to agree to a ceasefire proposal that would temporarily halt fighting on the front lines. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has invited the country's Deputy Prime Minister Yulia Sviridenko to lead the government. Zelensky says it's part of an effort to transform Kyiv's executive branch to significantly upgrade its work. Sviridenko's appointment is likely to take some time due to bureaucratic procedures and formalities. For Sviridenko to be appointed premier, Ukraine's current Prime Minister Denis Shmyhal must submit his resignation to Parliament. Parliament then has to vote to approve his resignation before holding another vote to approve her appointment. At least 30 people were killed and over 100 wounded in fierce clashes involving local militias and tribal factions in Syria's southern Sweda province, according to the country's interior ministry. The violence erupted over the weekend and continued on Monday after government security forces that were sent to restore order also clashed with local armed groups. The unrest began with a series of tit-for-tat kidnappings between members of the Druze religious minority and Sunni Bedouin clans. The Israeli army also said on Monday that it had struck military tanks in southern Syria, but gave no further details about the nature of the operation. Israel has previously intervened in Syria in defense of the Druze minority. During Syria's 14-year civil war, Druze factions formed their own militias and have remained largely self-governed. But since the collapse of the Bashar al-Assad regime, the Druze have been divided on whether to reconcile with the new government in Damascus. Israeli strikes killed at least 32 people in Gaza, as the Palestinian death toll surpassed 58,000 people after 21 months of war, according to local health officials. Officials at the Al-Awada hospital in central Gaza said it received 10 bodies following an Israeli strike on a water collection point in nearby Nuseirat. 6 children were reportedly amongst the dead. The Israel Defense Forces said it was targeting a militant,
but a technical error made its munitions fall dozens of meters from the target. قطاع غزة من رفح جنوبا إلى بيت حنون شمالا لا يوجد شبر أو سنتيمتر واحد آمن في قطاع غزة نتيجة العنجهية الصهيونية ونتيجة هذا القصف وهذه الحرب اللي حرب التطهير العرقي اللي بقوم بها نتنياهو وجيشه. فيش مكان آمن. Despite months of talks aimed at securing a ceasefire, freeing Israeli hostages and getting aid into Gaza, Hamas and Israel remain deadlocked. Israel says it will end the war once Hamas surrenders, disarms and goes into exile, something Hamas refuses to do. Hamas says it is willing to free the remaining 50 hostages, about 20 of whom are said to be alive, in exchange for the war's end and the full withdrawal of Israeli forces. Librarians at a medieval abbey in Hungary are battling a beetle infestation that is threatening to wipe out centuries of history. The abbey believes climate change played a role in the infestation, as higher temperatures are favorable for the life of the insects. Ilyen mértékű fertőzéssel nem találkoztunk. Mi 30 éve foglalkozunk egyébként tömeges állományvédelmi eljárások kivitelezésével. A jellemző eddig inkább a penészedés volt, raktárakban is és felszíni gyűjteményekben is. Most várható szerintem a felmelegedés miatt, hogy egyre több rovarfertőzés is felbukkan. Restoration workers are removing about 100,000 handbound books from their shelves. They are then carefully placing them in crates where the disinfection process takes place. They hope to reopen the library at the beginning of next year. Just 2 kilometers from the main town of Sikinos in the heart of the Cyclades sits one of the island's most iconic spots, a cliffside winery with spectacular views of the surrounding islands. Perched 400 meters above sea level on Sikinos' northwest side, it draws both locals and visitors who come to sip wine and watch one of the most stunning sunsets in the Aegean. What started as an effort to revive ancient local grape varieties has blossomed into a small but effective vineyard. Η Σίκινος στην αρχαιότητα λεγόταν η Νόη. Από εδώ έπαιρνε ο Όμηρος το κρασί, τον οποίο πήγαινε στην Αθήνα. Η μεταφορά του γινόταν με τουλούμια. Δεν είχαν ανακαλύψει ούτε καν τα πιθάρια τότε. Η Σίκινος έβγαζε ένα φοβερό κρασί λόγω της ανοβρίας, ότι εδώ είναι άνυδρα τα πάντα. Και ξεκίναγε από αυτή την περιοχή ο αμπελώνας μέχρι τη χώρα, στη βόρεια πλευρά. Αυτό κράτησε μέχρι το 60-70. Οι άνθρωποι ζούσαν από αυτό. Πουλάγανε τα σταφύλια τους, ερχόντανε καΐκια από τα δίπλα νησιά, Φολέγα, το Σαντορίνι, Ήο, Ανάφη, από παντού και πέρανε σταφύλια για ενοποίηση. Το 60 με 70 έγινε μεγάλη μετανάστευση, οι Σικινιώτες πήγανε σε όλα τα μέρη του κόσμου, από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και παντού, και έτσι καταλήψανε τον αμπελώνα και εγώ τον αναβιώνω με ποικιλίες που έχω βρει εδώ. Δεν χρειάζεται να φέρω κάτι. Μακάρι να μπορούσα να αναβιώσω όλες τις ποικιλίες που είχε Σίκινος, γιατί δεν έχει μόνο 5 ποικιλίες που έχω εγώ, έχει 15. The winery officially opened in 2008, but the vision for the vineyard began years earlier when founder Yorgos Manalis took a life-changing trip to Syros with his wife Maria. Υπό μία προϋπόθεση μπορεί να ζήσει κάποιος από το κρασί, δουλεύοντας. Κρασί και καφετέρια δεν πάνε μαζί, ούτε καφενείο. Το αμπέλι είναι πάρα πολύ απαιτητικό, θέλει συνέχεια περιποίηση, να είσαι μέσα, να το προσέχεις, να κοιτάς. Δηλαδή φαντάσου ότι εγώ 5 ώρα το πρωί παίρνω μια κούπα καφέ και κάνω μία βόλτα μες στον αμπελώνα για να δω τα αμπέλια, γιατί είναι ζωντανοί οργανισμοί, άρα μπορεί κάποιος να αρρωστήσει, να έχει κάποιο πρόβλημα. Άρα πρέπει εγώ να κάνω τα κατάλληλα πράγματα που πρέπει να κάνω, δηλαδή να του ρίξω λίγο τιάφι για να πιάσω αυτή την αρρώστια που έχει το ίδιο οτιδήποτε. Άρα θέλει πάρα πολύ περιποίηση. Viticulture on a remote island isn't easy. Labour is scarce and few are willing to work on land. But despite the challenges, the winery thrives, powered entirely by renewable energy for the past 7 years, making it 100% eco-friendly.
Μας είναι μια ιστορική μέρα, γιατί μπορέσαμε και ξανανοίξαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας μετά από αρκετά χρόνια και το ανοίγουμε ανακαινίζοντας πλήρως ένα πολύ σημαντικό κτίριο αρχιτεκτονικά, ένα σημαντικό δείγμα του μοντερνισμού σχεδιασμένο από τον Κωνσταντίνο Δεκαβάλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1956. Ταυτόχρονα μέσα στο μουσείο εγκαταστήσαμε στη νέα μόνιμη θέση της την περίφημη κόρη της θύρας που βλέπουμε πίσω μου, ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα της αρχαίας ελληνικής πλαστικής των αρχαϊκών χρόνων. Έχουμε τα ίδια αντικείμενα, το ίδιο αφήγημα, αλλά ο χώρος του μουσείου, η αρχιτεκτονική του, ο φωτισμός του, αυτή η ιστορία που κουβαλάει και το ίδιο το κτίριο και ο διάλογος που έχει και με την καλντέρα και με το κυκλαδίτικο φως, για να πούμε και κάτι αρκετά κοινότοπο, διαμόρφωσαν την έκθεση εντελώς διαφορετικά.